Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Balabha Girivaridhari. Gopi Jana Balabha Girivaridhari. Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana. Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana. Jamuna Tiram Vanachari. Jamuna Tiram Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Balabha Girivaridhari. Yashoda Nandana Brajajana Ranjana. Yashoda Nandana Brajajana Ranjana. Jamuna Tiram Vanachari. Jamuna Tiram Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gaur Premanandi Hari Hari Bo. Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayet Nasta Preshwabhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtaki. Reading this morning from Canto 1, Chapter 13, Text 25 of Srimad Bhagavatam. Tasyāpi tava deho kṛpaṇasya jijīviṣoḥ paraity anicchato jīrṇo jarayā vāsasī iva tasyāpi tava deho kṛpaṇasya jijīviṣoḥ paraity anicchato jīrṇo jarayā vāsasī iva tasyāpi tava deho
kṛpaṇasya jijīviṣoḥ paraity anicchato jīrṇo jarayā vāsasī iva. Please chant. Tasyāpi tava deho ayam kṛpaṇasya jijīviṣoḥ paraity jīrṇo vāsasī jīrṇo tasyāpi tava deho ayam kṛpaṇasya jijīviṣoḥ paraity anicchato jīrṇo jarayā vāsasī iva. Tasyāpi tava deho ayam kṛpaṇasya jijīviṣoḥ paraity anicchato jīrṇo vāsasī iva. Tasyāpi tava deho ayam jijīviṣoḥ paraity anicchato jīrṇo jarayā vāsasī iva. Tasyāsi ayam kṛpaṇasya jijīviṣoḥ paraity anicchato jīrṇo jarayā vāsasī iva. Tasya, of this, api, in spite of, tava, your, deha, body, ayam, this, kṛpaṇasya, of one who is miserly, jijīviṣoḥ, of you who desire life, paraity, will dwindle, anicchato, even unwilling, jīrṇaḥ, deteriorated, jarayā, old, vāsasī, garments, iva, like. Translation and purport by Srila Prabhupada. Despite your unwillingness, Vidura says to Dhṛtarāṣṭra, despite your unwillingness to die and your desire to live even at the cost of honor and prestige, your miserly body will certainly dwindle and deteriorate like an old garment. Purport. The words kṛpaṇasya, jijīviṣoḥ are significant. There are two classes of men. One is called the kṛpaṇa and the other is called the brāhmaṇa. The kṛpaṇa, or the miserly man, has no estimation of his material body, but the brāhmaṇa has a true estimation of himself and the material body. The kṛpaṇa, having a wrong estimation of his material body, wants to enjoy sense gratification with his utmost strength, and even in old age he wants to become a young man by medical treatment or otherwise. Dhṛtarāṣṭra is addressed herein as a kṛpaṇa because, without any estimation of his material body, he wants to live at any cost. Vidura is trying to open his eyes to see that he cannot live more than his term, and that he must prepare for death. Since death is inevitable, why should he accept such a humiliating position for living? It is better to take the right path, even at the risk of death. Human life is meant for finishing all kinds of miseries of material existence, and life should be so regulated that one can achieve the desired goal. Dhṛtarāṣṭra, due to his wrong conception of life, had already spoiled 80% of his achieved energy, and so it behooved him to utilize the remaining days of his miserly life for the ultimate good. Such a life is called miserly because one cannot properly utilize the assets of the human form of life. Only by good luck does such a miserly man meet a self-realized soul like Vidura, and by his instruction get rid of the nescience of material existence. Srila Prabhupada ki jai.
So there was once a brāhmaṇa who was traveling. He was very hungry, and he could not find any prasadam anywhere. And at last he became so hungry and desperate that he stopped at the only house that was nearby, the house of a Muslim family. So he went to the door and he explained the situation. They said, yes, we'll give you something. So this was obviously a big offense to his Brahminical community. A Brahmin would never eat at the home of a Muslim. But he was so, what? Oh, I'm sorry. Senility. ஒரு முறை ஒரு பிராமணர் மிகுந்த பசியோடு இருந்தார். அருகில் எந்த வீடும் இல்லை. ஒரு இஸ்லாமிய குடும்பத்தை சேர்ந்த வீடு மட்டுமே இருந்தது. எனவே அங்கு சென்று அவர் உணவு கேட்டார். உண்மையில் இவ்விதமாக இஸ்லாமியர் குடும்பத்தில் பிராமணர் உணவு ஏற்பது என்பது பிராமண கலாச்சாரத்திற்கு எதிரானதாகும். Any questions? No, just kidding. So the Brahmin knew that this would be a violation of his caste. அவருடைய ஜாதிக்கு இது விதிமீறல் என்று அந்த பிராமணருக்கு நன்றாக தெரியும். But he was so hungry he was willing to risk it. ஆனால் மிகுந்த பசியோடு இருக்கும் காரணத்தினால் அந்த அபாயத்தை எதிர்கொள்ள அவர் துணிந்தார். So then the Muslim brought him a little food. அந்த இஸ்லாமியர் அவருக்கு சிறிதளவு உணவு வழங்கினார். He ate it and asked for more. அதை உண்டுவிட்டு இன்னும் அதிகமாக வேண்டும் என்று இந்த பிராமணர் கேட்டார். And the Muslim said, that's all I have. அந்த இஸ்லாமியர் இவ்வளவுதான் என்னிடம் உள்ளது என்று கூறினார். So then the Brahmin lamented. அதன் பிறகு பிராமணர் புலம்பினார். I have lost my caste and still I'm hungry. என்னுடைய ஜாதியை நான் தொலைத்து விட்டேன், இருப்பினும் நான் இன்னும் பசியோடு இருக்கிறேன் என்று கூறினார். So in the same way, Dhṛtarāṣṭra has lost all respect and all honor. அதேபோல் திருதராஷ்டிரர் அனைத்து மதிப்பு மரியாதை அனைத்தையும் இழந்துவிட்டார். So many times he could have done the right thing. பல தருணங்களில் அவர் சரியான செயல்பாட்டை செய்திருக்கலாம். But he refused to do the honorable thing in spite of getting good advice from Vidura and others. இருப்பினும் விதுரர் மற்றும் இதர நபர்கள் நல்ல உபதேசம் வழங்கும் பொழுதெல்லாம் அவர் அந்த மரியாதைக்குரிய செயல்பாட்டை செய்ய தடுத்து விட்டார், தவறிவிட்டார். The result of his dishonorable behavior is that he lost everything. அவர் செய்த இந்த அவமதிக்கும் செயல்பாடு காரணமாக அனைத்தையும் அவர் இழந்தார். He was the acting king after the death of Pandu. பாண்டுவின் மரணத்திற்கு பிறகு திருதராஷ்டிரரே மன்னராக செயல்பட்டார். He had 100 powerful sons. அவருக்கு 100 சக்தி வாய்ந்த மகன்கள் இருந்தார்கள். He could have had a very nice life. மிகவும் நல்ல விதமாக அவர் வாழ்க்கையை வாழ்ந்திருக்கலாம். But he risked it all on the urging of his crooked son. தன்னுடைய குறுக்கு புத்தியுடைய மகனின் உபதேசத்தை கேட்டு அந்த நல்ல வாழ்க்கை அனைத்தையும் அபாயகரமான நிலைக்கு அவர் தள்ளிவிட்டார். Chanakya Pandit says that one who gives up something certain for something uncertain very often loses the certain and the uncertain. சாணக்கிய பண்டிதர் கூறுவார், நிச்சயமில்லாத ஒன்றிற்காக நிச்சயமாக இருக்கும் ஒன்றை தரும் ஒரு நபரானவர் அந்த நிச்சயமான ஒன்றையும் நிச்சயமில்லாத ஒன்றையும் இரண்டையும் இழந்து விடுவார் என்று கூறுவார். This is exactly what happened to Dhṛtarāṣṭra. இதுதான் திருதராஷ்டிரர் விஷயத்திலும் நடந்தது. Can you imagine the pain of losing you had 100 sons and they're all killed? 100 மகன்கள் நமக்கு இருக்கும் பொழுது அவர்கள் அனைவரும் கொல்லப்பட்டால் அந்த வலி எப்படி இருக்கும் என்று நம்மால் சிந்திக்க முடிகிறதா? Actually, I believe one survived, right? He went over to the Pandava side. Was it Yuyutsu? Yeah. So one survived. And a maid servant. யுத்சவா என்ற ஒருவர் மட்டும் பாண்டவருக்கு பக்கம் சென்றார். Yeah. So the pain of a parent losing a child is the most intense pain possible for a human being. ஒரு பெற்றோர் குழந்தையை இழக்கும் வலிதான் ஒரு மனிதன் அதிகமாக உணரும் வலியாகும். And you magnify that by 100. இதை 100ஆக நாம் பெருக்கினால் அந்த அளவு வலி திருதராஷ்டிரர் உணர்ந்தார். Dhṛtarāṣṭra could have said, "This is too much. I'm just leaving."
இது மிகவும் அதிகமான சோகம், நான் இதை தாங்க முடியாது, நான் விடைபெறுகிறேன் என்று கூறியிருக்கலாம். That would have been honorable also. அவ்விதமாக திருதராஷ்டிரர் கூறியிருந்தால் அதுவும் மதிக்கத்தக்கதாக இருந்திருக்கும். But instead he took advantage of the mercy of Yudhisthira. இதற்கு பதிலாக யுதிஷ்ட மகாராஜின் கருணையை அவர் சாதகமாக பயன்படுத்திக் கொண்டார். Srila Prabhupada writes that one of the symptoms of Kali Yuga is overdependence on the mercy of others. பிரபுபாதர் எழுதுகிறார், கலியுகத்தில் ஒரு அறிகுறி என்னவென்றால் பிறர் நம் மீது காட்டும் கருணையை அதிகமாக நாம் சார்ந்திருப்பது. So Dhṛtarāṣṭra has lost his honor, he's lost his reputation, and he's lost his promising life. மதிப்பு, மரியாதை, புகழ் மற்றும் நிச்சயமான வாழ்க்கை அனைத்தையும் திருதராஷ்டிரர் இழந்து விட்டார். Srila Prabhupada writes about how old people like to hold on to positions. பிரபுபாதர் எழுதுகிறார், வயதானால் கூட எப்படி மக்கள் பதவி மீது பற்று கொண்டு இருக்கிறார்கள் என்று. Mahatma Gandhi had helped liberate India from the British. மகாத்மா காந்தி பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்திடமிருந்து இந்தியாவிற்கு சுதந்திரம் வாங்கி கொடுத்தார். Srila Prabhupada wrote to him and said, "Now you have done this wonderful thing. Why don't you retire from politics and sit with me and read Bhagavad Gita?" சில பிரபுபாதர் மகாத்மா காந்திக்கு ஒரு கடிதம் எழுதினார். இப்பொழுது நீங்கள் அற்புதமான இந்த செயல்பாட்டை செய்திருக்கிறீர்கள், எனவே நீங்கள் அரசியலிருந்து விடை பெற்று ஏன் என்னுடன் அமர்ந்து பகவத்கீதை படிக்கக்கூடாது என்று மகாத்மா காந்திக்கு ஒரு கடிதம் எழுதினார். The letter was never answered. அந்த கடிதத்திற்கு பதில் கடிதம் வரவே இல்லை. In the letter, Srila Prabhupada said, "If you do not retire, you will die an inglorious death trying to hang on to your position." அந்த கடிதத்தில் பிரபுபாதர் எழுதியிருந்தார், நீங்கள் இப்பொழுது தன்னிச்சையாக உங்கள் அரசியல் வாழ்க்கையை விட்டு விடைபெறாவிட்டால் உங்களுடைய மரணம் மிகவும் புகழ் இல்லாத அவமரியாதைக்குரிய மரணமாக இருக்கும் என்று கூறியிருந்தார். So just a few weeks later, he was assassinated by his own countrymen. சில வாரங்களுக்கு பிறகு தன்னுடைய சொந்த நாட்டு மக்களால் மகாத்மா காந்தி கொல்லப்பட்டார். And why was he assassinated? அவர் ஏன் கொல்லப்பட்டார்? Because he was taking a controversial political position. ஏனென்றால் அவர் அரசியலில் வகிக்கும் நிலையானது சர்ச்சைக்குரிய நிலையாக இருந்தது. Still engaged in politics right to the end. இறுதி கட்டம் வரை அவர் அரசியலில் ஈடுபட்டு இருந்தார். Why do old people have this tendency? ஏன் இந்த முதிய மக்களுக்கு இந்த மனப்பான்மை இருக்கிறது? It's because there is a certain safety and comfort and protection. ஏனென்றால் அந்த நிலையில் ஒரு நிச்சயத்தன்மை, ஒரு சௌகரியம் மற்றும் பாதுகாப்பு இருப்பதாக அவர்கள் உணர்கிறார்கள். Young people are more adventurous and ready to try this and that. இளைஞர்கள் சாகசம் செய்ய வேண்டும், புதிதாக எதையாவது செய்ய வேண்டும் என்றவாறு முயற்சிக்கிறார்கள். But old people don't have the adventurous spirit any longer and like to stay with the familiar. இதோ முதியவர்களுக்கு சாகச மனப்பான்மை இருக்காது, எனவே தெரிந்தவற்றோடு முடிந்த அளவுக்கு வாழ வேண்டும் என்று அவர்கள் நினைப்பார்கள். And this verse, such people are described as kṛpaṇasya or miserly. இந்த பதத்தில் அது போன்ற மக்களானவர்கள் kṛpaṇasya அல்லது கஞ்சர்கள் என்று விளக்கப்பட்டுள்ளது. You know, this world is a very frustrating place. உங்களுக்கு தெரியும், இந்த உலகம் மிகவும் வெறுக்க வைக்கக்கூடிய இடமாகும். When you're young, you have lots of energy and time, but you have no money. நாம் இளமை பருவத்தில் இருக்கும் பொழுது நம்மிடம் அதிகமான உடல் பலம் இருக்கும், ஆனால் நேரமோ அல்லது பணமோ இருக்காது. And then when you're in middle age, you have energy and you get some money, but no time because you have to work for the money. நடுத்தர வயதை அடையும் பொழுது நம்மிடம் உடல் பலமும் இருக்கும், தேவையான பணமும் இருக்கும், ஆனால் அதை செலவு செய்ய நேரம் இருக்காது, அந்த பணத்திற்காக உழைக்க வேண்டி இருக்கும். And then when you're old, if you've worked hard, you have money and you have time, but you have no energy. முதுமை பருவத்தில் பணியிலிருந்து ஓய்வு பெற்ற பிறகு நமக்கு பணமும் இருக்கும், அதே சமயத்தில் செலவழிக்க நேரமும் இருக்கும், ஆனால் உடலில் பலம் இருக்காது. Now what is it that makes people think this is a world that we can enjoy?
இவ்விதமாக இந்த உலகம் இருக்கையில் மக்கள் எப்படி இந்த உலகம் நாம் அனுபவிப்பதற்காக இருக்கிறது என்றவாறு சிந்திக்கிறார்கள்? This is why we read over and over again in Prabhupada's books, when we get old, we should leave behind the things that we are attached to. இதனால் தான் மீண்டும் மீண்டும் நாம் பிரபுபாதர் புத்தகங்களை படிக்கும் பொழுது நாம் இந்த உலகத்தில் எந்த விஷயங்கள் மீது பற்றிக் கொண்டிருக்கிறோமோ அந்த அனைத்தையும் நாம் கைவிட்டாக வேண்டும் என்ற உண்மை நமக்கு புரிகிறது. The idea of sannyas is baked into the Vedic culture. சந்நியாச கொள்கை என்பது வேத கலாச்சாரத்தில் ஒரு முக்கியமான பகுதியாக இருக்கிறது. Srila Prabhupada writes very strongly about how every man over 50 should start the process of leaving home. பிரபுபாதர் மிகவும் பலமாக எழுதுகிறார், 50 வயதை தாண்டிய ஒவ்வொரு ஆணும் தன்னுடைய வீட்டை விட்டு வெளியேற வேண்டும் என்று எழுதுகிறார். And it's meant to go in a very gradual way. இது படிப்படியாக நிகழக்கூடிய ஒரு நிகழ்வாகும். First stage is vanaprastha, where you go out and travel with the wife or without the wife. முதல் நிலை வானப்பிரஸ்த நிலை. அங்கே நாம் வெளியே சென்று பயணம் மேற்கொள்வோம். மனைவியோடு செல்லலாம் அல்லது மனைவியை விட்டு செல்லலாம். One is supposed to go to holy places and take the austerity and learn what it's like to live while traveling. ஒரு புனித ஸ்தலங்களுக்கு செல்ல வேண்டும், தவங்களை மேற்கொள்ள வேண்டும், பயணம் செய்து கொண்டே வாழ்க்கை எப்படி வாழ்வது என்பதை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். Just as Vidura has done. இங்கே விதுரர் அவ்விதமாகவே செய்திருக்கிறார். Then one is supposed to take sannyas and begin the 4 stages of sannyas. அதன் பிறகு ஒருவர் சன்னியாசத்தை ஏற்று சன்னியாசத்தின் 4 நிலைகளை எதிர்கொள்ள வேண்டும். One moves out of his home and lives in a cottage in the woods nearby. ஒருவர் வீட்டை விட்டு வெளியேறி அருகில் இருக்கும் வனப்பகுதியில் குடியில் வாழ தொடங்குகிறார். This is called the kuti-check stage. இது குட்டிச்சா நிலை என்று அழைக்கப்படுகிறது. The family brings meals to the cottage. அவர் குடும்ப உறுப்பினர்கள் அவருக்கு உணவு வழங்குவதற்காக அந்த குடிசைக்கு வருவார்கள். So the new sannyasi knows they will get prasad. புதிய சன்னியாசிக்கு தெரியும் நிச்சயமாக தனக்கு பிரசாதம் கிடைக்கும் என்று. After some time he goes to the next stage, which is called bahudak. சிறிது காலத்திற்கு பிறகு அவர் அடுத்த நிலையாகிய பகுதாக் நிலையை அடைகிறார். In this stage many families in the village will bring prasad. இந்த நிலையில் அந்த கிராமத்தில் இருக்கும் பல குடும்பங்கள் இவருக்காக பிரசாதம் எடுத்து வருவார்கள். Then after some time the sannyasi is supposed to leave the cottage and go traveling again. சிறிது காலத்திற்கு பிறகு அந்த சன்னியாசி அந்த குடிசையை விட்டு வெளியேறி மீண்டும் பிரச்சாரம் செய்வது போல் பயணத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும். This stage is called parivrajakacarya. இந்த நிலை பரிவ்ரஜகாச்சாரிய நிலை என்று அழைக்கப்படுகிறது. And this requires more fearlessness because traveling is inherently risky. இந்த நிலையை மேற்கொள்வதற்கு ஒருவர் அச்சம் இல்லாமல் இருக்க வேண்டும். ஏனென்றால் பயணம் செய்யும் பொழுது எந்தவித அபாயத்தையும் அவர் எதிர்கொள்ள நேரிடும். And yet by this austerity the sannyasi becomes fearless. இருப்பினும் அவர் மேற்கொண்ட இந்த வாழ்க்கை காரணமாக அந்த சன்னியாசியானவர் அச்சமில்லா நிலையை அடைகிறார். The sannyasi comes to understand that God is the controller. பகவான் தான் அனைத்தையும் கட்டுப்படுத்துபவர் என்பதை இந்த சன்னியாசி முழுமையாக புரிந்து கொள்கிறார். The sannyasi puts himself in a situation where he is forced to depend upon God. நிச்சயமாக பகவானை மட்டுமே சார்ந்து இருக்க முடியும், வேறு யாரையும் சார்ந்து இருக்க முடியாது என்ற சூழலுக்கு தன்னைத்தானே வலுக்கட்டாயமாக அந்த சன்னியாசி எடுத்து அழைத்து செல்கிறார். When that stage is mature, it's called paramahamsa, or the 4th stage. அந்த நிலை முதிர்ச்சி அடையும் பொழுது அவர் அடையும் நிலையானது பரமஹம்ச நிலை அல்லது 4வது நிலையாக கருதப்படுகிறது. In that stage one can go anywhere or do anything because there will always be detachment and focus on serving Krishna. அந்த நிலையில் ஒருவர் எங்கு வேண்டுமானாலும் செய்யலாம், எங்கு வேண்டுமானாலும் செல்லலாம், எதை வேண்டுமானாலும் செய்யலாம். அதற்கு முழு சுதந்திரம் இருக்கிறது. ஏனென்றால் அவர் முழுமையாக பற்றுமையோடு இருப்பார், எப்பொழுதுமே கிருஷ்ணர் மீது கவனம் செலுத்திக் கொண்டிருப்பார். So the goal of the whole process is to come to this point of surrendering to Krishna. இந்த மொத்த வழிமுறையின் இலக்கு கிருஷ்ணரிடம் சரணடைவது என்ற ஒரு நிலையை அடைவதே ஆகும்.
If we can come immediately to that stage, then all of the Vedic steps are not necessary. நம்மால் உடனடியாக அந்த நிலைக்கு வர முடிந்தால் இந்த வேத கலாச்சாரத்தில் வழங்கப்பட்டுள்ள நிலைகளை நாம் மேற்கொள்ள வேண்டிய அவசியமில்லை. We should understand these injunctions apply to people who are living a more secular life. மிகவும் பாதுகாப்பாக வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் நபர்களுக்கு தான் இது போன்ற வேத நியமங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். And I'm not just saying that because I'm 70 and I haven't taken sannyas. நான் 70 வயது நிரம்பியவன், நான் சன்னியாசம் ஏற்கவில்லை என்ற காரணத்திற்காக நான் இதை கூறவில்லை. In the 6th chapter of Bhagavad Gita, Krishna says that one who works as he is obligated is in the renounced order, and not one who performs no duties nor lights no fire. விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்பவரே துறவு வாழ்க்கையில் இருக்கிறார், அதே சமயத்தில் கடமையையும் புறக்கணித்துவிட்டு யாகம் செய்வது போல இருப்பவர் துறவு வாழ்க்கை மேற்கொள்ளவில்லை என்று prescribed duties for human beings means to come to love Krishna. அவர் அடைய வேண்டிய நிலை கிருஷ்ணரை மீது அன்பு செலுத்தும் நிலையாகும். Savai pumsam paro dharmo yato bhaktir and hoksaje. This is the first instruction from Srila Sutta Goswami. சவை பும்சாம் பரோதர்ம, இதுதான் சூத கோஸ்வாமி வழங்கிய முதல் உபதேசமாகும். If one comes to love Krishna and acts upon that love, that is the perfection of renunciation. கிருஷ்ணர் மீது அன்பு செலுத்த வேண்டும் என்று ஒரு புரிந்து கொண்டு அந்த அன்பை அவர் செலுத்தும் பொழுது அவர் துறவு நிலையில் பக்குவ நிலை அடைந்து விட்டார் என்று பொருளாகிறது. That's the perfection of sannyas. இதுதான் சந்நியாசத்தின் உயர்ந்த பக்குவ நிலையாகும். Once at a pandal, Srila Prabhupada invited his students to chant on stage. ஒரு முறை சில பிரபுபாதர் மாணவர்கள் அழைத்து மேடையில் நாமஜபம் செய்ய வேண்டும் என்று அழைத்திருந்தார். His students were mostly young Western boys and girls. அந்த மாணவர்கள் மேற்கத்திய மாணவர்கள், இளமையான சிறுவர் சிறுமியர்களாக அந்த மாணவர்கள் இருந்தார்கள். And he said to the large audience, "These boys and girls are better than sannyas." பிரபுபாதர் அந்த கூடியிருக்கும் பார்வையாளரிடம் கூறினார், இந்த சிறுவர்கள் சிறுமியர்கள் சன்னியாசிகளை விட சிறப்பானவர்கள் என்று. Because they are fully engaged in serving Krishna. ஏனென்றால் அவர்கள் கிருஷ்ண சேவையில் முழுமையாக ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள். Srila Prabhupada himself was serving Krishna all through his life. சில பிரபுபாதரே தன்னுடைய வாழ்க்கை முழுவதும் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்து கொண்டிருந்தார். He was reluctant to take sannyas. அவர் சன்னியாசம் ஏற்பதற்கு சற்று தயக்கம் காட்டினார். Even though he was already living a very renounced life as a vanaprastha. ஏற்கனவே வானப்பிரஸ்தராக அவர் கடுமையான துறவு வாழ்க்கை மேற்கொண்டிருந்தாலும் சன்னியாசம் ஏற்பதற்கு சற்று தயக்கம் காட்டினார். But for the purposes of preaching, he accepted sannyas. ஆனால் பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும் என்ற நோக்கத்திற்காக அவர் சன்னியாசத்தை ஏற்றுக்கொண்டார். He was not ambitious about it. He thought it was horrible. அவ்விதமாக செயல்பட வேண்டும் என்று அவர் ஒரு உள்நோக்கத்தோடு செயல்படவில்லை. இது ஒரு மோசமான நிலை என்றே அவர் கருதினார். He had a persistent dream of his guru coming to him and telling him to take sannyas. அவருடைய கனவில் அவருடைய குரு மகாராஜர் அடிக்கடி தோன்றி சன்னியாசம் ஏற்க வேண்டும் என்று கூறிக்கொண்டே இருந்தார். So his god brothers encouraged him and he finally accepted at a late age. அவருடைய ஆன்மீக சகோதரர்கள் பிரபுபாதரை உற்சாகப்படுத்தினார்கள். இறுதியாக சற்று காலத்திற்கு பிறகு சற்று முதிய வயதில் அவர் சன்னியாசத்தை ஏற்றுக்கொண்டார். But he was already on the platform of unalloyed service to Krishna. ஆனால் ஏற்கனவே அவர் பகவான் கிருஷ்ணருக்கு கலப்படமற்ற தூய பக்தி செய்யும் நிலையில் தான் இருந்தார். He accepted that for preaching purposes, especially in India. பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும், குறிப்பாக இந்தியாவில் பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும் என்ற நோக்கத்திற்காகவே அவர் சன்னியாச நிலையை ஏற்றுக்கொண்டார். And then as a Paramahamsa he could go anywhere in the world and he would always be remembering Krishna. அதன் பிறகு பரமஹம்சராக அவர் உலகத்தில் எந்த மூலைக்கு வேண்டுமானாலும் செல்லலாம், எங்கு சென்றாலும் அவர் தொடர்ந்து கிருஷ்ணர் ஸ்மரணத்திலேயே இருப்பார். When Srila Prabhupada went to see Sumati Morarji to ask her for a ticket to America,
she was skeptical. ஸ்ரீமதி மொராஜியை பார்க்க சென்ற பொழுது பிரபுபாதர் அமெரிக்காவுக்கு ஒரு பயணச்சீட்டு வேண்டும் என்று கேட்டார். அதற்கு அவர் சற்று யோசித்தார். She said, "Oh, Swamiji, you want to go and see America?" அந்த பெண்மணி பிரபுபாதரை பார்த்து கேட்டார், சுவாமிஜி, நீங்கள் அமெரிக்கா சென்று சுற்றி பார்க்க ஆசைப்படுகிறீர்களா என்று. He said, "No, I have the order of my Guru Maharaj to go." பிரபுபாதர் கூறினார், இல்லை என்னுடைய குரு மகாராஜரின் கட்டளை இது, அங்கு செல்ல வேண்டும் என்பது குரு மகாராஜரின் கட்டளை என்று கூறினார். And then Srila Prabhupada went right to the home of a middle-class American family. அதன் பிறகு பிரபுபாதர் நேராக ஒரு அமெரிக்காவில் இருக்கும் நடுத்தர குடும்பத்தின் வீட்டுக்கு நேரடியாக சென்றார். And he helped the housewife learn how to cook. அங்கே இருக்கும் வீட்டில் இருக்கும் மனைவிமார்களுக்கு எப்படி சமைக்க வேண்டும் என்றவாறு எல்லாம் பிரபுபாதர் சொல்லிக் கொடுத்தார். And he stayed at the YMCA hostel. YMCA விடுதியில் பிரபுபாதர் தங்கி இருந்தார். He did things that a sannyasi would not ordinarily do. பொதுவாக சாதாரணமாக சன்னியாசிகள் செய்யும் செயல்பாடுகளை பிரபுபாதர் செய்யவில்லை, அசாதாரணமான செயல்பாடுகளை செய்தார். Because he was a paramahamsa. ஏனென்றால் பிரபுபாதர் ஒரு பரமஹம்சராக இருந்தார். He could do whatever was necessary for Krishna. கிருஷ்ணருக்கு தேவையான அனைத்தையும் அவர் செய்யலாம். And Krishna took him all around the world with all kinds of adventures starting Krishna consciousness. கிருஷ்ணர் பிரபுபாதரை உலகம் முழுவதும் அழைத்து சென்றார். பலவிதமான சுவாரஸ்யமான நிகழ்வுகளை கடந்து கிருஷ்ண உணர்வை பரப்பும் நிலைக்கு பிரபுபாதர் கிருஷ்ணரால் தள்ளப்பட்டார். I once went to visit a sannyasi in a large worldwide Hindu organization. ஒரு முறை ஒரு உலகம் முழுவதும் பிரசித்தி பெற்ற ஹிந்து அமைப்பில் இருக்கும் ஒரு சன்னியாசியை நான் பார்க்க சென்றிருந்தேன். And this organization caters only to Gujarati communities around the world. இந்த அமைப்பானது உலகம் முழுவதும் இருக்கும் குஜராத்தி குடும்ப மற்றும் குஜராத்தி சமூகத்திற்கு மட்டும் சேவை செய்யும் வகையில் இருந்தது. He was explaining what it's like to be a sannyasi in that organization. அந்த அமைப்பில் சன்னியாசி எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை பற்றி அவர் விளக்கம் தந்து கொண்டிருந்தார். If you are a sannyasi in that organization, you will never see a woman. அந்த அமைப்பில் நீங்கள் சன்னியாசியாக இருந்தீர்கள் என்றால் நீங்கள் ஒரு பெண்ணை பார்க்கவே முடியாது. When they're driving in the car, the windows are blacked out. You can't see out. அவர்கள் காரை ஓட்டி செல்லும் பொழுது அந்த கார் ஜன்னல் கதவுகளானது மூடப்படும், அவர்களால் வெளியே பார்க்க முடியாது. When the sannyasis give a lecture, all the women are in another room out of sight. சன்னியாசிகள் உபன்யாசம் வழங்கும் பொழுது பெண்கள் அனைவரும் தனிப்பட்ட அறையில் இருப்பார்கள், அவர்களை சன்னியாசியால் பார்க்க முடியாது. And Srila Prabhupada was fearless. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அச்சமே இல்லாமல் இருந்தார். And he accepted young men and women as disciples very freely. அவர் இள வயது ஆண்கள் பெண்கள் இருவரையுமே சீடர்களாக எந்த விதமான நிபந்தனையும் இல்லாமல் ஏற்றுக்கொண்டார். Because that is the service that Krishna was sending him. ஏனென்றால் இந்த சேவைக்காகத்தான் கிருஷ்ணர் பிரபுபாதரை இந்த உலகத்திற்கு அனுப்பி வைத்திருக்கிறார். Paramahamsa can do anything for Krishna. பரமஹம்சர்கள் கிருஷ்ணருக்காக எதை வேண்டுமானாலும் செய்யலாம். So this sannyas for the traditional sannyas was so far beyond Dhṛtarāṣṭra's capacity to even imagine. பாரம்பரியமான சன்னியாசிகள் கடைபிடிக்கும் சன்னியாச வாழ்க்கை என்பதை திருதராஷ்டிரரால் சிந்தித்து கூட பார்க்க முடியாது. He had no inclination to renounce his home at all. தன்னுடைய வீட்டை விட்டு வெளியே செல்ல வேண்டும், அந்த வீட்டை துறக்க வேண்டும் என்ற ஒரு நோக்கமே திருதராஷ்டிரருக்கு இல்லை. He lost his caste and still he was hungry. அவர் தன்னுடைய அனைத்து மகன்கள் மற்றும் ஜாதி இழந்தாலும் அவர் அந்த அரசாட்சி பசியோடு இருந்தார். He lost his honor and still, Vidura is pointing out, you're still dying. திருதராஷ்டிரர் தன்னுடைய மரியாதை இழந்து விட்டார், இருப்பினும் விதுரர் சுட்டிக்காட்டினார், நீ இன்னும் இந்த அரண்மனையில் மரணத்திற்காக காத்துக் கொண்டிருக்கிறாய் என்று. Vidura uses an example that's also found in Bhagavad Gita.
விதுரர் கூறிய ஒரு உதாரணம் பகவத்கீதையும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. Can anyone recognize the word in the verse? இந்த பதத்தில் இருக்கும் வார்த்தையை யாரையும் அடையாளம் கண்டு கூற முடியுமா? Yes, garments. He said your body is like a rotting garment. உன்னுடைய உடல் பழைய ஆடை போல மோசமான நிலையில் இருக்கிறது என்று விதுரர் திருதராஷ்டிரரை பார்த்து கூறினார். Have you ever had a piece of clothing that you've held on to for years and years and years? நீங்கள் நீண்ட நாட்களாக பல ஆண்டுகளாக பயன்படுத்திய துணி எப்படி இருக்கும் என்று ஒரு அனுபவம் உங்களுக்கு இருக்கிறதா? Because it's comfortable and familiar and it's part of your life. அது அணிவதற்கு சௌகரியமாக இருக்கிறது, உங்களுக்கு பழக்கப்பட்ட துணி என்ற காரணத்தினால் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு பகுதியாகவே அந்த துணி அமைகிறது. So both in Bhagavatam and Bhagavad Gita, the body is compared to an old garment. பாகவதம் மற்றும் பகவத்கீதை இரண்டிலுமே நம்முடைய உடலானது ஒரு பழைய ஆடையோடு ஒப்பிடப்படுகிறது. Once Narada Muni went to visit the estate of Lord Shiva. ஒருமுறை நாரத முனிவர் சிவபெருமானை பார்க்க சென்றார். And there he saw the two sons of Kuvera. அங்கே குபேரனின் இரண்டு மகன்கள் இருப்பதை நாரத முனிவர் பார்த்தார். Yashishi Radha Krishna, Gaurnitai Jagannath Swami. Manigriva and Nala Kuvera were quite drunk. மணிகிரீவன் மற்றும் நலகுபேரன் மதுபானம் அருந்தியிருந்த நிலையில் இருந்தார்கள். They were cavorting with the heavenly damsels there. சொர்க்கலோக பெண்களோடு அவர்கள் அங்கே சங்கத்தில் இருந்தார்கள். Narada Muni's presence made all the girls cover up and go away. நாரத முனிவர் அங்கே வந்ததும் அந்த அப்சரசர்கள் அனைவரும் தங்களுடைய உடலை மறைத்துக் கொண்டு பின்னால் சென்றார்கள். But the two drunk sons of Kuvera just stood and stared at him. ஆனால் போதை ஏறிய நிலையில் அந்த குபேரனின் இரண்டு மகன்களும் எழுந்து நின்றார்கள். அப்படியே வெறித்த பார்வை பார்த்து நாரதரை பார்த்து நின்றார்கள். They were clothed only with the four directions. அவர்களுடைய எந்த விதமான ஆடையும் இல்லை. So then Narada Muni began a very interesting discussion with them. நாரத முனிவர் அதன் பிறகு ஒரு சுவாரஸ்யமான கலந்துரையாடலை அவர்களோடு செய்தார். He said, the problem you boys have is you have too much money. நாரத முனிவர் கூறினார், உங்களுக்கு இருக்கும் மிகப்பெரிய பிரச்சனை உங்களிடம் அதிகமான செல்வம் இருக்கிறது. And money causes so many problems. பணம் தான் பல பிரச்சனைகளுக்கு காரணமாகிறது. People with too much money will spend it on intoxication and other immoral activities. அதிகமான பணம் இருக்கும் நபர்கள் அந்த பணத்தை போதைப் பொருட்களை உட்கொள்வது மற்றும் நீதி நெறிக்கு எதிரான பல செயல்பாடுகள் செய்வதில் செலவிடுவார்கள். However, poor people don't have money to spare for such activities. இருப்பினும் ஏழை மக்களுக்கு அது போன்ற செயல்பாடுகளில் ஈடுபட போதிய அளவுக்கு பணம் இருப்பதில்லை. Therefore, the poor people don't engage in such activities. இதன் காரணமாக ஏழை மக்கள் அது போன்ற செயல்பாடுகளில் ஈடுபடுவதில்லை. It's a good idea. And because poor people don't engage in such activities, saintly people like to come and associate with them. ஏழை மக்கள் அது போன்ற செயல்பாடுகளில் ஈடுபட ஆர்வம் இல்லாமல் இருக்கும் காரணத்தினால் சாதுக்கள் மற்றும் துறவிகள் அந்த ஏழை மக்களின் சங்கத்தை பெற ஆசைப்படுவார்கள். Then Narada Muni said to the boys, "You are so proud of your wealthy bodies." அதன் பிறகு நாரத முனிவர் அந்த குபேரன் மகனிடம் கூறினார், நீங்கள் உங்களுடைய செல்வம் நிறைந்த உடல் மீது அதிகமான பற்று கொண்டு கர்வம் கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்று கூறினார். You're young and beautiful and wealthy. நீங்கள் இளமையோடு இருக்கிறீர்கள், அழகாக இருக்கிறீர்கள், செல்வ செழிப்போடு இருக்கிறீர்கள். You have time, money and energy. உங்களிடம் நேரம், பணம் மற்றும் சக்தி அனைத்துமே இருக்கிறது. You have beat the system. நீங்கள் இந்த வழிமுறைக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் இருக்கிறீர்கள்.
Then he asked them, but who really owns this body that you're so proud of? அதன் பிறகு நாரதமுனிவர் கேட்டார், நீங்கள் இவ்வளவு கர்வம் கொண்டிருக்கும் இந்த உடலுக்கு யார் உண்மையில் உரிமையாளர்? Your body is a product of your mother and father. Do they own your body? உங்களுடைய உடல் உங்கள் தாய் தந்தையரால் உருவாக்கப்பட்ட பொருளாகும். அதனால் உங்கள் உடலுக்கு சொந்தக்காரர்கள் உங்கள் தாய் தந்தையர் என்று நாம் கூறலாமா? If the king or the premier says, oh, you have to go and fight in war, does he own your body? நாட்டின் மன்னன் வந்து நீங்கள் சென்று இந்த போரில் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கூறினால் அந்த மன்னர் தான் உங்களுடைய உடலுக்கு உரிமையாளர் என்று கூறலாமா? When your body dies, it goes on the funeral pyre and your son lights the fire. Is it his property? உங்களுடைய உடல் மரணத்தின் பொழுது தகனம் செய்யப்படுகிறது, நெருப்பு மூட்டி தகனம் செய்யப்படுகிறது. உங்களுடைய மகன் தான் அந்த தகனத்தை தீ மூட்டுவான். எனவே உங்கள் மகன் தான் உங்கள் உடலின் உரிமையாளர் என்று கூறலாமா? Or if you're not so fortunate and your body is eaten by dogs, is it their property? அல்லது அதிர்ஷ்டம் இல்லாத காரணத்தினால் உங்களுடைய இறந்த உடலானது நாய்களால் உண்ணப்பட்டால் உங்களுடைய உடல் நாய்களின் சொத்து என்று கூறலாமா? These instructions are so valuable for all of us. இந்த உபதேசங்கள் நம்மை போன்ற அனைவருக்கும் மிக மிக முக்கியமானது, மதிப்புமிக்கது. Yes, we think we own this garment, but we're just borrowing it. நாம் இந்த ஆடை உரிமை கொண்டாடுகிறோம், ஆனால் உண்மையில் நாம் இதை கடன் தான் வாங்கி இருக்கிறோம். And as soon as the actual owner wants it back, it goes back. உண்மையான எஜமானர் மீண்டும் இந்த ஆடையை பெற வேண்டும் நினைக்கும் பொழுது இந்த ஆடை நம்மை விட்டு சென்று விடுகிறது. Even if we offer double the rent, he'll still take it back. இரட்டிப்பு மடங்கு வாடகை செலுத்த நாம் தயாராக இருந்தாலும் உரிமையாளர் கண்டிப்பாக அந்த உடல் என்ற ஆடையை நம்மிடமிருந்து எடுத்துக்கொள்வார். There was a story about a very wealthy man who wanted to take all his money with him. ஒரு மிகப்பெரிய செல்வந்தர் தான் இறக்கும் பொழுது தன்னுடைய செல்வம் அனைத்தையும் தன்னோடு சேர்த்து எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆசையோடு இருந்தார். அவரை பற்றி ஒரு கதை இருக்கிறது. He himself was an atheist. அவர் ஒரு நாத்திகராக இருந்தார். But he invited 3 religious men to come and help him. ஆனால் 3 மத நம்பிக்கை கடவுள் நம்பிக்கை உள்ள நபர்களை அழைத்து அவருக்கு உதவி செய்வதற்காக இவர் அழைத்திருந்தார். He said, I don't believe in God, but I trust you. அந்த செல்வந்தர் கூறினார், நான் கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாதவன், ஆனால் உங்கள் மீது எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறது என்று கூறினார். I don't trust anyone of my relatives. என்னுடைய சொந்தக்காரர்கள் மீது எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை என்று கூறினார். He said, I want you to do something for me when I die. Will you promise to do it? நான் இறக்கும் பொழுது நீங்கள் எனக்காக ஒரு காரியம் செய்ய வேண்டும், அதை செய்வேன் என்று நீங்கள் சத்தியம் செய்வீர்களா என்று கேட்டார். And the religious man said, yes, whatever you ask, we solemnly promise we will do it. அந்த மத ரீதியான 3 நபர்களும் சரி, நாங்கள் சத்தியம் செய்கிறோம், நீங்கள் கூறுவதை உங்கள் மரண தருவாயில் நாங்கள் செய்வோம் என்று கூறினார்கள். He said, on this table there are 3 boxes. In each box there's $10 million in cash. இந்த மேஜையின் மீது 3 பெட்டிகள் இருக்கிறது, ஒவ்வொரு பெட்டியிலும் 10 மில்லியன் பணம் இருக்கிறது என்று கூறினார். I want you to put, each of you to promise me you will put that $10 million box in my casket before I am buried. அந்த ஒவ்வொரு பெட்டியிலும் $10 மில்லியன் பணம் இருக்கிறது. நான் புதைக்கப்படுவதற்கு முன்னால் அந்த 3 பெட்டிகளையும் நீங்கள் என்னுடைய அந்த புதைக்கப்படும் பெட்டியோடு சேர்த்து வைப்பீர்கள் என்று நீங்கள் சத்தியம் செய்ய வேண்டும் என்று கூறினார். All 3 of them promised. 3 பேரும் சத்தியம் செய்து கொடுத்தார்கள். Shortly after that, the man died, and all 3 of the men came and put a box in the casket. அதன் பிறகு அந்த நபர் இறந்து விட்டார். இந்த 3 நபர்களும் வந்து அவர்கள் கூறியது போல அந்த 3 பெட்டிகளையும் அந்த சவப்பெட்டிகளில் வைத்தார்கள். Afterwards, they all met and they were discussing. அதன் பிறகு அவர்கள் அனைவரும் கலந்துரையாடல் கொண்டிருந்தார்கள். One of them said, I have a confession to make. Our temple needed a new roof, and I took half of the money and used it for that. ஒருவர் கூறினார், நம்முடைய ஆலயத்திற்கு மேற்கூரை தேவைப்படுகிறது, எனவே இந்த பணத்தை எடுத்து நாம் அதற்காக செலவிடலாம் என்று கூறினார். I thought surely the Lord would rather me do that than just throw this away. இந்த பணத்தை தூக்கிறதற்கு பதிலாக இந்த காரியத்தில் ஈடுபட்டால் பகவான் கண்டிப்பாக நமக்கு அது அனுமதி தருவார் என்று அந்த ஒரு மத குரு கூறினார். Second man said, I have a confession to make. I took half the money and built an orphanage. இரண்டாவது மனிதர் கூறினார், நான் ஒரு
உண்மையை சொல்ல வேண்டும். நான் பாதி பணத்தை எடுத்து ஒரு அனாதை விடுதியை கட்டிவிட்டேன் என்று கூறினார். Because I was certain the Lord would rather me do that. எனக்கு நிச்சயமாக தெரியும் பகவான் இதை செய்ய எனக்கு அனுமதி தருவார் என்று. And the third man said, well, I hate to carry around so much cash. மூன்றாவது மத குரு கூறினார், இத்தனை பணத்தை சுமந்து செல்வது எனக்கு பிடிக்காது என்று. So I just wrote a personal check and put it in the box. எனவே அதை நான் செக் வடிவத்தில் எழுதி அதை ஒரு பெட்டியில் போட்டு விட்டேன் என்று கூறினார். So the point of this story is that there's powerful tendency to just want to hold on to that which we cannot keep. இந்த கதையிலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம், நம்மிடம் வைத்துக் கொள்ள முடியாத தொடர்ந்து என்று தெரிந்தால் கூட அதை அதிகமாக நம்மிடம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆசையோடு அதை பிடித்துக் கொண்டே இருக்க அனைவரும் முயற்சித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். And Dhṛtarāṣṭra is the example from Śrīmad Bhagavatam. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் இதற்கான ஒரு சிறந்த உதாரணம் திருதராஷ்டிரரே ஆவார். To be devotees means we are voluntarily giving up all vested interest of things in this world. பக்தராக செயல்படுவது என்றால் தன்னிச்சையாக முன்வந்து இந்த உலக விஷயங்கள் மீது ஆர்வம் இல்லாமல் அதை கைவிடுவதே ஆகும். Because we know everything is Krishna's property and we are using it for him, that is perfect renunciation. அனைத்தும் கிருஷ்ணரின் சொத்து என்று நமக்கு தெரிந்த காரணத்தினால் நாம் கிருஷ்ணரின் சேவையில் ஈடுபடுத்துவதே சிறப்பான துறவு மனப்பான்மை ஆகும். Srila Prabhupada uses the example of a wallet lost in the street. தெருவில் துறைந்த ஒரு மணிப்பர்சின் உதாரணத்தை பிரபுபாதர் கூறுவார். The karmi will say, my lucky day. கர்மி கையில் அந்த தொலைந்து போன மணிப்பர்ஸ் கிடைத்தால் இது என்னுடைய அதிர்ஷ்டமான நாள் என்று அதை எடுத்துக் கொள்வார். The jnani will say, it's not mine, I won't touch it. ஞானி அதை பார்க்க நேர்ந்தால் இது என்னுடையதல்ல, நான் அதை தீண்ட கூட மாட்டேன் என்று கூறுவார். The devotee will say, let me find the true owner. பக்தர் அதை பார்க்க நேர்ந்தால் இதன் உண்மையான உரிமையாளரை நான் கண்டுபிடிக்கலாம் என்று அவர் முயற்சி செய்வார். That person, Srila Prabhupada said, is both honest and wise. பிரபுபாதர் கூறுகிறார், அத்தகைய பக்தரானவர் நேர்மையானவராகவும் புத்திசாலியும் நேர்மையாகவும் இருக்கிறார் என்று. So we don't try to renounce this world just for the sake of renouncing it. இந்த உலகை துறக்க வேண்டும் என்ற காரணத்திற்காக நாம் இந்த உலகத்தை துறக்க முயற்சிப்பதில்லை. If something can be used in Krishna's service, it's our duty to use it. ஏதேனும் கிருஷ்ண சேவையில் ஈடுபடுத்த முடிந்தால் அதை கிருஷ்ண சேவையில் ஈடுபடுத்துவதே நம்முடைய கடமையாகும். To return Krishna's property to the original owner. கிருஷ்ணரின் சொத்தை அதன் உண்மையான உரிமையாளரிடமே நாம் திருப்பி கொடுக்கிறோம். Srila Prabhupada tells a story about a man who walked into the bank. வங்கிக்குள் நுழைந்த ஒரு மனிதரை பற்றிய கதையை ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கூறுவார். He announced, I am renouncing all the money in this bank. அந்த நபர் கூறினார், இந்த வங்கியில் இருக்கும் அனைத்து பணத்தையும் நான் துறந்து விடுகிறேன் என்று கூறினார். And the banker said, my dear sir, this is not your money to renounce. அந்த வங்கியின் உரிமையாளர் கூறினார், ஐயா, நீங்கள் துறப்பதற்கு இது உங்கள் பணம் அல்ல என்று கூறினார். So we look at this world trying to be spiritual and we say, I renounce. எனவே நாம் இந்த உலகத்தை பார்க்கிறோம், ஆன்மீகமாக நாம் இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்துக்கொண்டு நான் இதை உலகத்தை துறக்கிறேன் என்று கூறுகிறோம். This is an unsustainable way of life. இது நிச்சயமில்லாத ஒரு வாழ்க்கை முறையாகும். Lord Brahma says, Aruya Krishnena param padam tata padanti deho. By renouncing, one may become elevated, but then again one will come back to ordinary activities. பிரம்மதேவர் குறிப்பிடுகிறார், துறவின் மூலமாக ஒரு உயர்ந்த நிலையை அடையலாம், ஆனால் மீண்டும் அவர் சாதாரண செயல்களில் ஈடுபடும் நிலைக்கு தள்ளப்படலாம் என்று கூறுகிறார். Srila Prabhupada said they are like cockroaches in the commode. இவர்கள் வீட்டின் கழிவறையில் இருக்கும் கரப்பாம்பூச்சி போன்றவர்கள் என்று சில பிரபுபாதர் குறிப்பிடுகிறார். The side of the commode is very slippery. கழிவறை பொதுவாக வழுக்கும் நிலையில் இருக்கும். If there are cockroaches there, he's trying to run up but keeps falling down. அதன் மீது அந்த கரப்பாம்பூச்சி ஏற முயற்சிக்கும் பொழுது அது மீண்டும் மீண்டும் வழுக்கி கீழே விழுந்து கொண்டே இருக்கும். So if we understand this body is Krishna's property,
இந்த உடல் கிருஷ்ணனின் சொத்து என்பதை நாம் புரிந்து கொண்டால், if we understand this world as Krishna's property, இந்த உலகம் கிருஷ்ணனின் சொத்து என்பதை நாம் புரிந்து கொண்டால், and if we understand our place in the world is to return everything to its true owner, நம்முடைய நிலை இந்த உலகத்தில் அனைத்தையும் அதன் உண்மையான உரிமையாளரிடம் திருப்பி கொடுப்பதே என்பதை நாம் புரிந்து கொண்டால், then we can live happily in this world. அதன் பிறகு நாம் இந்த உலகத்தில் மகிழ்ச்சியாக வாழலாம். Perfectly detached and yet sustainably engaged. பக்குவமான நிலையில் பற்றின்மையோடு செயல்பட்டு அதே சமயத்தில் வாழ்வாதாரத்தை பாதுகாக்கும் வகையில் நாம் ஈடுபட்டு இருக்கலாம். So the devotee has the power to turn matter into spirit by engaging it in Krishna's service. ஜடத்தை உயிருள்ள பொருளாக மாற்றும் சக்தி ஒரு பக்தரிடம் இருக்கிறது. அந்த ஜடப்பொருளை கிருஷ்ண சேவையில் ஈடுபடுத்துவதன் மூலமாக இந்த பக்தர் அதை செய்கிறார். So I've been talking in this class about how to live in a way where we can be detached in our final years. நம்முடைய இறுதி ஆண்டுகளில் எப்படி பற்றின்மையோடு வாழ்வது என்பதை பற்றி இந்த வகுப்பில் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். Recognizing that we cannot maintain possession of this body. நாம் உரிமை கூறும் இந்த உடலை நம்மால் பராமரிக்க முடியாது என்பதை நாம் முதுமை காலத்தில் உணர்வோம். Recognizing that we cannot take anything with us from this life. மரணிக்கும் பொழுது இந்த வாழ்க்கையில் நாம் கொண்டிருக்கும் எந்த உடைமையும் நாம் எடுத்து செல்ல முடியாது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்வோம். And recognizing that by being Krishna conscious we can return everything to Krishna. கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படும் வழியாக நாம் அனைத்தையும் கிருஷ்ணருக்கே திருப்பி கொடுத்து விடலாம் என்பதையும் நாம் பார்த்து புரிந்து கொண்டு அங்கீகரிப்போம். It's very embarrassing as the body grows old. உடல் முதுமை அடையும் பொழுது அது மிகுந்த துன்பத்தையும் கஷ்டத்தையும் வழங்குகிறது. You can no longer do the things you used to do. நாம் செய்து கொண்டிருந்த செயல்பாடுகளை தொடர்ந்து நம்மால் முதுமையில் செய்ய முடியாது. You can no longer remember things as well as you used to remember them. நாம் எந்த அளவுக்கு இளமையில் நினைவு சக்தி கொண்டிருந்தோமோ அந்த ஞாபக சக்தியானது முதுமையில் இழந்து விடுவோம். நம்மால் சில விஷயங்களை சரியாக ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ள முடியாது. Therefore, the only honorable position is to continue to serve Krishna with our full capacity, whatever it may be. நாம் தொடர்ந்து ஒரு மரியாதைக்குரிய நிலையில் இருக்க முடியும் என்றால் அது என்ன நிலை என்றால் தொடர்ந்து கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்வது, அந்த கிருஷ்ண சேவையில் ஈடுபடுவது, நம்முடைய சக்திக்கேற்ப நம்மால் முடிந்த அளவுக்கு நாம் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்ய வேண்டும். As we'll see in the coming verses, Dhṛtarāṣṭra could not fully understand this. இனி வரக்கூடிய பதங்களில் திருதராஷ்டிரால் இதை முழுமையாக புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை என்பது நமக்கு தெளிவாக விளக்கப்படும். He was always refusing to surrender to Krishna. அவர் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைய வேண்டும் என்பதை எப்பொழுதும் நிராகரித்துக் கொண்டே இருந்தார். But at least at the insistence of his younger brother, he did something honorable at the end of his life and left home. தன்னுடைய இளைய சகோதரர் வலியுறுத்திய காரணத்தினால் அந்த வாழ்க்கை இறுதி தருணத்தில் அவர் மரியாதைக்குரிய செயல்பாட்டை செய்தார், அந்த அரண்மனையை விட்டு வெளியேறினார். Thank you. Hare Krishna. Any questions? Any comments, reflections? Prabhu, it's a very nice, touching class. So we said about vairagya, renunciation. See, we use the term yukta vairagya. What is the limit for the yukta vairagya? Because sometimes we get carried out by yukta vairagya, we go out of control. Right. So, yeah. The question is, what is meaning of yukta vairagya? Yeah. வைராக்கியம் துறவை பற்றி நீங்கள் குறிப்பிட்டீர்கள். யுக்த வைராக்கியம் என்பதற்கு எல்லை கோட்டின எந்த அளவிற்கு நாம் யுக்த வைராக்கியத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும்? In general, it's more liberal than we may seem to believe. நாம் நம்பிக்கை கொண்டிருப்பதை விட அது இன்னும் அதிகமாக தாராளமாக இருக்கும், தயாள குணம் கொண்டதாக இருக்கும். For example, in Bhagavad Gita, Krishna says, "Yuktahara viharasya yukta chetasya karmasya." One should be regular, temperate, moderate in eating, sleeping, work, and recreation. உண்பது, உறங்குவது, வேலையில் ஈடுபடுவது, பொழுதுபோக்கில் ஈடுபடுவது, அதில் ஒருவர் நடுத்தர நிலை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று கிருஷ்ணர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். So different people have different things that give them recreation.
பலதரப்பட்ட மக்களுக்கு பொழுதுபோக்காக பல விஷயங்கள் அமைகிறது. If something is within the regulative principles and yet refreshing to a person, that can be considered recreation. Yukta vairagya. கட்டுப்பாட்டு விதிகளுக்கு உட்பட்ட செயல்பாடானது ஒரு நபருக்கு உற்சாகம் அளிக்கும் செயல்பாடாக இருக்கிறது என்றால் அது யுக்த வைராக்கியத்திற்குள் வருகிறது. அது யுக்த வைராகமாக நாம் கருதலாம். Yes. Going for a swim. நீச்சலுக்காக செல்வது. One might say, what does that have to do with spreading Krishna consciousness? ஒருவர் கேட்கலாம், கிருஷ்ண உணர்வை பரப்புவதற்கும் நீச்சலுக்கும் என்ன சம்பந்தம் என்று. So we can say, just please chill out. சற்று நீங்கள் அதில் ஈடுபட்டு உற்சாகம் அடையுங்கள் என்று கூறலாம். There's a story of two lumberjacks who are having a competition. இரண்டு நபர்களுக்கு மத்தியில் ஒரு போட்டியானது ஏற்பட்டது. Who could cut down the most trees in 1 hour? அந்த மரவெட்டிகள் இருவரும் யார் ஒரு நேரத்தில் அதிகமான மரங்களை வெட்ட முடியும் என்ற ஒரு போட்டியை வைத்துக் கொண்டார்கள். So when the competition began, one lumberjack began chopping furiously. போட்டி தொடங்கிய உடனே ஒரு நபரானவர் வேகமாக ஒரு மரத்தை வெட்ட தொடங்கினார். The other one started sharpening his saw. இன்னொரு மரவெட்டி தன்னுடைய கோடாலியை கூர்மைப்படுத்திக் கொண்டிருந்தார். So by the time the second one started chopping, the first one had already chopped down 10 trees. முதல் நபர் 10 மரங்களை வெட்டிய பிறகுதான் இரண்டாவது நபர் மரம் வெட்டவே தொடங்கினார். But because his axe was sharper, he cut down 20 trees and won the competition. ஆனால் அவருடைய கோடாலி கூர்மையாக இருந்த காரணத்தினால் ஒரே சமயத்தில் அவர் 20 மரங்களை வெட்டி வீழ்த்திவிட்டு அந்த போட்டியில் வெற்றி அடைந்தார். So yukta vairagya means using things that can help us do our service better. யுக்த வைராகியம் என்றால் நம்முடைய சேவைக்கு எந்தெந்த விஷயங்கள் பயன்பாடு உள்ளதாக இருக்கிறதோ அதை பயன்படுத்தி நாம் அந்த சேவையை சிறப்பாக செய்ய முயற்சிப்பது. Everybody deserves that opportunity. ஒவ்வொருவருக்கும் அந்த வாய்ப்பு வழங்கப்பட வேண்டும். And we all need to understand it will be different things for different people. ஆனால் பலதரப்பட்ட மக்களுக்கு வெவ்வேறு விதமான விஷயங்களை நாம் கூறி அவர்களை புரிய வைக்க வேண்டும் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Just one quick example. When Srila Prabhupada went to Moscow, they had no water to cook the rice. ஒரு சிறிய உதாரணம், பிரபுபாதர் மாஸ்கோவுக்கு சென்ற பொழுது அங்கே அரிசி சமைப்பதற்கு அவர்களுக்கு நீர் இல்லாமல் இருந்தது. They had no vessel to hold water either. நீரை பிடித்துக் கொள்வதற்கு பாத்திரம் இல்லாமல் இருந்தது. The only water was in the bathroom. அங்கே இருந்த நீர் கழிவறையில் மட்டுமே இருந்தது. And the only vessel was a lota. லோட்டா மட்டுமே அங்கிருந்த ஒரே பாத்திரமாகும். And Prabhupada's servant said, Prabhupada, should we use this? பிரபுபாதின் சேவகர்கள் இதை நாம் பயன்படுத்தலாமா என்று பிரபுபாதரிடம் கேட்டார்கள். Prabhupada said, what can we do? நாம் என்ன செய்ய முடியும் என்று பிரபுபாதர் கேட்டார். So this is yukta vairagya, practical renunciation. இதுதான் யுக்த வைராக்கியம், நடைமுறையில் துறவை கடைபிடிப்பது. Thank you. Any other? So he said utility is the principle. Say? Utility is the principle. Utility is the principle. Yes, yes. Utility is. You mentioned about that. பயன்பாடுதான் கோட்பாடு என்று கூறினீர்கள். When somebody dies in the family, they bury something which that person likes very much. We have seen in many places, if he likes rasgulla, they buy 2 kilos of rasgulla and bury along with it. I remember one devotee was telling me long back, somewhere in Chennai, they belong to a Brahminical family. And that person likes a particular brand of cigarette. So he died on Sunday. So that same day he had to be cremated. So his brother went all over Chennai. All shops were closed. Those days, Sundays were closed. They couldn't get it. Some of a great difficulty, he bought that particular packet, and they came and buried along with it. And they said, oh, my elder brother, he let him be happily. He was happy while smoking. Let him happily die, and in whatever next life, let him smoke this cigarette and go. And that is it. It really happened. Do you want to? ஒரு ரசகுல்லா பிடிக்கிறது என்றால்
அந்த ரசகுல்லாவை அவர் மரணிக்கும் பொழுது அவருடன் செய்து வைப்பார்கள். எனக்கு தெரிந்த ஒரு நபர், அவருடைய சகோதரர் இறந்து விட்டார். அவருக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட பிராண்ட் புகைப்பிடிப்பது பிடிக்கும். எனவே அவர் மரணித்த பிறகு அவருடைய சகோதரர் அன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை இருந்தது, அந்த கடைகள் பெரும்பாலாக மூடினது. சென்னை முழுவதும் எப்படியோ சுற்றித் இருந்து அவருக்கு பிடித்த அந்த புகைப்பிடிக்கும் பிராண்டை வாங்கி அவர் புகைப்பிக்கப்படும் பொழுது அவரோடு சேர்த்து புதைத்து விட்டார். அவர் கூறினார், மரணத்திற்கு பிறகாவது என்னுடைய சகோதரர் மகிழ்ச்சியாக புகைப்பிடிக்கட்டும் என்று அவர் கூறினார். இந்த பழக்கம் இன்றும் சில இடங்களில் கடைபிடிக்கப்படுகிறது. Any online questions? Yes, Prabhu. Other question? Comments? No questions, Swamiji. All right, No questions. Thanks for the wonderful class. Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada. Srimad Bhagavatam ki jai. Iskon Chennai ki jai.